Welcome to Solutions with Nimma Belli YouTube channel. Today we'll be looking the important topics from module 3. Firstly ಯಾವ್ದು ಬರೋದು ಅಂದರೆ Bernoulli's to linear, reducing Bernoulli's equation to linear derivative ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ dy by dx ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. dy by dx plus y by x equals y square x ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ನು ಇಫ್ ಅದು dy by dx ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವೈ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದರೂ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೀನಿಯರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೀನಿಯರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ dy by dx ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಏನು ವೈ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಥರ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ವೈ ಪವರ್ ಎನ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ವೈ ಪವರ್ ಎನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಸೈಡು, ಈ ಸೈಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1/y² ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ 1/y² ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1/y², ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ನಾವು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಿ ಪಕ್ಕ ಏನು ವೈ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1/y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 1/y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 1/yನ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಏನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಂದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ಒಂದು x² ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 2z ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2z ಬಿಡೋಣ, z ಅಂದರೆ 3 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ y² ಪ್ಲಸ್ 2xy ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ y² ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮು ಎಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮು ಎನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಡಿ ಎಮ್, ಡೋ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ಲು. ಸೊ ಡೋ ಎಮ್ ಬೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎನ್ನನ್ನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಆನ್ಸರು ಮತ್ತು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮು ಮತ್ತು ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮು, ಅಂದರೆ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮು ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರೀಸ್, ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದು ಏನಂತ ನಾವು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫೈಂಡ್ ದ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ
ಏನೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮ ವೈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದೆ, ಅದು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಪೋಲಾರ್ ಫೈನ್ ದ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಪಾರ್ ಎನ್ ಸೈನ್ ಎನ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಆರ್ ಕಮ್ಮ ತೀಟಾ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈಯಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾನ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಥೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಜೊತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಎಲ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಎಲ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂತೀರ, ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಬಟ್ ಯಾ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದು ಆರ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವೇಬಲ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪು. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೇಬಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವೇಬಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವೇಬಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೇಬಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಿನ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಬರೋದು ಕ್ಲರಾಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಕ್ಲರಾಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲರಾಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಈ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ, ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಥರ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕ್ಲರಾಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪಿನ ನಾವು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Hi everyone. So today we'll be looking at the important questions from module 3. So the first question is dy by dx plus y by x equals y square x. So we know the standard Bernoulli's differential equation is dy by dx plus py equals qy power n. Comparing the equation with the given question, we get to know that y square is y power n. So dividing y square on both the side, we get 1 by y square dy by dx plus 1 by y square y by x equals x. Now y and y gets cancelled, so that would be 1 by y square dy by dx plus 1 by x into 1 by y, that would be x. Now in order to convert it into linear differential equation, we have the standard equation for that is dy by dx plus py equals q, where p and q are basically the functions. Now we say that the above equation is not in that format. So in order to reduce that, we take 1 by y as t, a random variable for differentiation purpose. Okay, now differentiating the 1 by y equals t with respect to x, we get minus 1 by y square into dy by dx, that equals dt by dx. So we can write 1 by y as y power minus 1, right? Y power minus 1. So if we differentiate this, that would be minus 1 into y power minus 2, where we can again write this as minus 1 by y square, same, minus 1 by y square into dy by dx equals dt by dx. We need 1 by y square, so let us shift the minus sign to right hand part. That would be dy by dx into 1 by y square equals minus dt by dx. Then
dy by dx into 1 by y square minus dt by dx. We got it. So this one, let us substitute minus dt by dx plus t, that is 1 by y by x equals x. Now we have minus sign here. We need to remove this. So let us multiply minus on both the sides. That would be dt by dx minus t by x equals minus x. Now we have it in the reduced form. So the solution for this would be t into e power integration p dx integration of q into e power p dx plus c. So let us take this part, okay? Integration of p dx e. Now we know p is minus 1 by x from the reduced form which we have got, and q will be minus x. So e will be e power minus p dx, that is e power minus 1 by x into dx. So that is e power 1 by x dx is log x. That's the standard answer. So minus log x. We know that e power log x is x. Again a standard answer, but we have minus sign here. So that would be x power minus 1. So that would be 1 by x. And let us substitute this t into 1 by x, that equals integration of q is minus x into 1 by x plus c. So x and x gets cancelled out. So t by x equals integration of constant is minus x plus c. T we have taken as 1 by y, so that would be 1 by x into y equals minus x plus c. So this is the final answer. The next question, that is dy by dx plus y tan x equals y cube secant x. Now again the standard Bernoulli's differential equation is dy by dx plus py equals qy power n. Comparing, we get to know that y cube is y power n. So dividing y cube on both the side, we get 1 by y cube dy by dx plus y by y cube tan x equals secant x. Y cancel. That is 1 by y cube dy by dx plus tan x into 1 by y square, that equals secant x. Now we don't have the above equation in the form of linear differential equation. So in order to convert it, let us take 1 by y square as t, again differentiating with respect to x. That is we can take 1 by y square as this 1 y power minus 2, that equals t. Differentiating, we get minus 2 into y power minus 3 into dy by dx, that equals dt by dx. Y power minus 3 can be written as 1 by y cube into dy by dx, that equals dt by dx. So here we need 1 by y cube into dy by dx. So let us shift minus 2 to the right hand side, that is dy by dx into 1 by y cube, that would be minus dt by dx into 1 by 2, right? Now let us substitute this, that is minus 1 by 2 into dt by dx plus t into tan x, that would be secant x, right? Tan x into secant x, yes. Now we again don't have it in the reduced form, so in order to convert it, let us multiply minus 1 by 2 on both the side. Sorry, we have 2, right? Minus 1 by 2, right? So let us multiply minus 2 on both the side, that is dt by dx
minus 2t tan x, that equals minus 2 secant x. Now we have this in the reduced form, so the solution would be p would be minus 2t tan x, right? So that is minus 2 tan x would be my p, and my q would be minus 2 secant x. So then the solution would be t into e power p dx integration of q. So now taking this part, my p is minus of 2 tan x, integrating this, 2 is a constant, so I'll take it out, integration of tan x, so integration of tan x into dx, so don't forget to write this dx, and e power tan x integration is log of secant x, so that would be minus 2 log of secant x. Now e power log x is x, so e power log of secant x is secant x, but we have minus 2 here, so that would be secant x power minus 2, or 1 by secant square x, or cos square x. 1 by secant x is cos x, so 1 by secant square x is cos square. Now substituting this in the solution part, that is t into cos square x, that would be integration of my q is minus 2 secant x into 1 by secant square x. I'll tell why I wrote this as 1 by secant square x plus c. So basically cos square x we have the right hand side part with respect to secant, so we can also write cos as 1 by secant square x, right, in order to cancel it out. So I have written it as 1 by secant square x. So let us cancel secant x here, so that would be t into cos square x, minus 2 is constant, integration of 1 by secant is again cos x plus c. T, we have taken t as 1 by y square, so let us take 1 by y square, that is cos square x by y square equals minus 2, integration of cos is sine x plus c. So this would be the final. Question is x cube divided by dx minus x square y equals minus y power 4 cos x. Now again the standard Bernoulli's equation. But here we have dy by dx, but we have x cube here. So in order to reduce that, let us divide x cube on both the sides. That would be dy by dx minus x square by x cube y equals minus cos x by x cube y power 4. Now we got this in this form. Now again we need to divide y power 4 on both the side, so that would be 1 by y power 4 dy by dx minus this and this gets cancelled out, that should be 1 by x into y by y power 4, that would be minus cos x by x cube. Now y and y gets cancelled, so minus 1 by y cube into 1 by x,
equals minus cos x by x cube. Now in order to reduce this into linear differential equation form, let us take 1 by y cube as t. Y cube as t. Again let us differentiate minus 3 by y power 4 into dy by dx, that equals dt by dx. Then we need 1 by y power 4 into dy by dx, so let us shift minus 3 to right hand side, that is 1 by y power 4 into dy by dx, that would be dt by dx into minus 1 by 3. Let us substitute minus 1 by 3 into dt by dx and minus t by x, that is minus cos x by x cube, right? Yeah, minus cos x by x cube. Now again we have minus 1 by 3 here. We have not yet got the reduced form, so again let us multiply minus 3 on both the side, that is dt by dx plus 3t by x, that is 3 cos x by x cube. Now we got the reduced form. This will be the reduced form. Now taking p and q, p will be 3 by x and q will be 3 cos x by x cube. So the solution is t into e power p dx, that equals integration of q e power integration p dx plus c. Let us take this part, integration of p dx, that is e into integration of p is 3 by x plus c. So 3 is constant, sorry, not plus c, we have not yet integrated, right? So that would be dx. So e power 3 is a constant, 1 by x is log x, again e power log x is x, that we have 3 with it, so x cube. Then final solution is 3 into x cube, that would be integration of q is 3 cos x by x cube, so that is 3 cos x by x cube into x cube plus c, x cube gets cancelled out, so t into x cube, that is 3 is constant, integration of cos x plus c, and t we have taken as 1 by y cube, right? Yes, 1 by y cube. So x cube by y cube, that is 3 sine x plus c. So the final answer is x cube by y cube equals 3 sine x plus c.